Hello dear friends, hope you're all doing well. سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب صحتمند باشین. This is Unit 11 4000 Essential English Words 4001 Unit یا فصل 11 درس 4000 لغات جلد اول است. The first word of this unit is advertise. 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 This is a verb. advertise یک فعل است به معنای تبلیغ کردن یا تبلیغات کردن. Okay? To advertise is to describe or draw attention to a product or event by using a public medium. به یک وسیله عمومی برای تبلیغات کردن محصول product محصول و یا برنامه event okay? استفاده میشه. The woman started a new company. یک شرکت جدید ایجاد کرده بود and needed to advertise her products و نیاز به تبلیغات محصولات خود داشت. The next word is aware. Aware. Aware is an adjective آگاه مانند صفت است. Okay. If someone is aware, they know that something or a situation exists. میفهمه که یک چیزی وجود داره، یک حالت جریان داره. Okay? The student became aware that the teacher was watching him. آگاه شد یا خبر شد که استاد نگاه میکنه به طرفش. The next word is battery. Battery. Battery باتری است. ما شما برش بالتی یا باتری میگیم. This is a noun. A battery is an object placed inside something to supply it with electricity. یک شیئی است که جایگزین داخل یک چیزی میشه تا که برق به اونجا برساند. سپلای رساندن انرژی. My brother needs a battery for his clock. برای ساعت خود یک باتری یا بالتی نیاز دارد. Okay. The next word is black. This is a color, and color mostly can be adjective. Black is the darkest color. تاریک ترین رنگ را میشه سیاه بگویم. Our street is black at night. تاریک است. Okay? اینجا به عنوان تاریک میشه. Black تاریک معنا کرد. Because there are no street lights. Okay? چراغ‌های جاده‌ای وجود نداره. City. A noun. A city is a place where a lot of people live. جایی که بیشتر مردم زندگی میکنن میشه شهر بهش گفت. Tokyo is a very big city in Japan. Okay, the next word is clean. This is a verb. پاک کردن. To clean is to make something neat. Neat پاک منم or and tidy و منظم بسازی. پاک کنی و منظم بسازی میشه clean. I clean our kitchen every Saturday. هر شنبه آشپزخانه خود پاک میسازیم. Country. Country is a noun. کشور میشه. Okay. A country is an area of land. ساحه زمینی است with the same government and laws. با قانون یکسان و دولت یکسان. France is a country in Europe. Okay. فرانسه یک کشوری اروپایی است. Okay. Develop انکشاف دادن. دوستان متوجه باشین که stress در است. Develop. This is a verb. انکشاف دادن، وسعت دادن. Okay. To develop is to make something larger or more advanced. چیزی را گسترش بدی، بیشتر بسازی، بزرگتر بسازی و یا پیشرفت تر بسازی. Okay. This practice will help you develop your math skills. و مهارت های ریاضیکی خود میخواین که انکشاف بدین. این تمرین به شما کمک میکنه. Electric actually. This electric is an adjective برقی. If something is electric, it uses electricity. اگر برقی باشه حتما برق نیاز داره. Electricity برق. Electric برقی. Okay. Some car companies make electric cars. موترهای برقی. Okay. Eventually means finally. Eventually is an adverb when something happens at a later time
در آخرین زمان خود اتفاق می افتد or in the end و یا در پایان. It happens eventually. Another synonym word for this we have finally. Okay, so he will eventually move to London to find a new job. سرانجام به طرف لندن حرکت خواهد کرد. Fact حقیقت. A fact is a piece of information that is true که راست و دقیق باشه. A fact about South America is that it is a continent. یک قاره است امریکای جنوبی. Glass شیشه is a transparent شفاف ماننده. Transparent breakable قابل شکست یا شکست پذیر material مواد یا ماده است. Okay. Windows are made of glass. History تاریخ. History is the study of the past. خب مطالعات گذشته میشه تاریخ. History was my favorite subject in school. So the next word is nature. Nature طبیعت. This is a noun. Nature is everything in the physical world that is not made by people. دست ساخت بشر نباشه. میشه هر موجود فیزیکی در دنیا وجود دارد و دست ساخت بشر نباشه میشه برایش طبیعت گفت. On the weekends I love to walk in nature among the trees. در طبیعت وسط درخت‌ها یا جنگلات قدم بزنم. Never. Adverb. Never is when something is impossible or will not happen. یا ناممکن است و یا اتفاق نخواهد افتاد. Okay. هرگز معنا می‌دارد. They never eat meat because they are vegetarians. به خاطر که گیاهخوارا هستند هرگز گوشت نخواهد خورد. People. اشخاص یا افراد یا مردم. People are humans. انسان ها رو میشه people. مردم. How many people live in China? How many people live in China? How many people live in America? Okay. Plastic. This is an adjective. Plastic is a material ماده است made by people. توسط افراد یا انسان ها درست میشه. Many drinks are sold in plastic bottles. و بطلای پلاستیک داریم بعضی از نوشیدنی ها. Problem is a noun. A problem is a situation when something goes wrong. وقتی که چیزی اشتباه میشه و میشه مشکل دشوار. My problem is that I lost my dog. Okay. Street. A street is a road in a city or village. جاده میشه street. Good. Okay. So what is the name of the street you live on? Okay. جاده که شما اینجا زندگی میکنین نامش چی است؟ Think دوستان. Think. Okay. To think is to have an opinion or thought about something. فکر یا اندیشه یا نظریه در مورد یک چیز داشته باشی میشه think. Okay. فکر کردن منو میگه. I think summer is the best season. به نظر من فکر میکنم. Okay. Now let's look at this exercises. Part A. Check the bare response to each question. How do you stay warm during the winter? چگونه خود گرم نگه میداری در جریان زمستان؟ I like watching a lot of TV. نه یکی نمیشه. I use an electric heater. یک بخاری برقی استفاده میکنم. Okay. How often do you wash the dishes? Okay. How often do you wash the dishes? چند گاهی یا چند اوقات بعد شما ظرفا رو میشوین؟ I sometimes play after school. No. I do them every day after dinner. هر روز بعد از نان شب. Okay. What do you look like? What do you look like? این ظاهر خود به این سوال شما ظاهر خود بیان میکنین. I'm tall with long black hair. قد بلند موهای سیاه و دراز. Okay. Why are you sad today?
چرا امروز غمگین هستی؟ I'm wearing a purple shirt. بخاطر که تی شرت یا شرت یخن قاقی ارغوانی پوشیدم. No. I have a problem with my friends. جنگ و جنجال و دعوای شدن. How often do you travel? چند وقت بعد یک بار سفر میکنی؟ I visit a new country every year. There is a spider on the table. A is correct, guys. Okay, now look at part B. Check the one that the best fits the blank. Chicago seems like a small city, but many people live there. So I developed my film. A is correct. Be careful when you run because there is ice on the street. Yeah, again, A is correct. The house is very dirty, but I will buy a battery. No. So I will clean it this afternoon. B is correct, guys. It is important to study the past. So that's why I like history classes. B is correct, guys. After my cat dies, I will eventually get a new pet. A is correct. Okay. So let's put these vocabularies that you see in this box into these blanks. Okay. So the vocabularies are develop, fact, nature, glass, battery, wear, thing, plastic, advertise, city. I need for my camera, a battery. I need a battery for my camera. Okay. Do you prefer to be indoors or outside? داخل میخوای باشی یا بیرون؟ In what? In what do we have? Plastic thing. Nature is okay, I think. You should, before you make a decision, you should think. Okay. He wants to his language ability develop. Okay. The company will. It is advertises. Okay, here. There were pieces of all over the floor. Glass. توده های یا خردورز های شیشه. What is about the sun? What is the fact about the sun? It is important to be of strange sounds aware. آگاه بودن از صداهای عجیب و غریب. More than 1 million people live in the country, okay, or city. Country is okay. I think we study country, yeah, or country. I don't buy water, plastic water bottles. So, keeping our earth clean, okay. زمین خدا باید پاک نگه داریم. Across the world, سراسر جهان, places are increasing their efforts to recycle and help the environment. جاهایی وجود داره که تلاش برای ریسایکل یعنی بازیافت خود تقویت میباشه، افزایش میده تا که به محیط زیست کمک کرده باشه. Recycling is when trash is reused and not thrown away. خب ریسایکلینگ زمانی است که آشغال‌ها دوباره استفاده شود و دور انداختن نشود. Okay. In recent history در تاریخ‌های نزدیک در گذشته‌های نزدیک میشه. Okay. More and more cities in countries have started recycling. بیشتر از کشورها و شهرهای بزرگ آغاز به بازیافت کردند. These places have developed their recycling programs to stop our earth from being covered with trash and black dirty air. خب این کشورها برنامه‌های ریسایکلینگ یا بازیافت خود آغاز کرده تا که از پوشاندن سطح زمین توسط آشغال و چیزهای سیاه و تاریک و کثیف جلوگیری شود. Stop. Okay. According to the Environmental Protection Agency in the United States, بر اساس آژانس محافظت از محیط زیست که در ایالات متحده وجود دارد، recycling also helps save energy. و
ذخیره سازی انرژی نیز کمک میکنه. The agency encourages the recycling of glass and plastic bottles, paper and aluminum cans. خب این آژانس تشویق میکنه برنامه ریسایکلینگ یا بازیافت شیشه، بوتل های پلاستیک، کاغذ و همچنین کوته های آلومینیومی که کوته های نوشیدنی است. Many European countries have strong recycling programs as well. خب اکثر کشورهای اروپایی برنامه بازیافت خیلی قوی نیز دارند. Australia, Germany and Norway are well known for being leaders in recycling. این سه کشور عبارت از استرالیا، آلمان و همچنین نروژ در بخش بازیافت خود رهبر پیشرو هستند. Okay. And South Korea and Wales are countries that have lot of recycling as well. این دو کشور کره جنوبی و همچنین کشور ویلز اینا هم در بخش ریسایکلینگ زیاد کار کردن. There are many reasons why some countries recycle more than others. دلایل متعدد وجود داره که چرا بعضی از کشورها نسبت به کشورها بیشتر بازیافت میکنن. The fact is حقیقت این است that this government support recycling این دولت ها برنامه بازیافت حمایت میکنن. And they are aware of its importance و از اهمیتش آگاه اند. There is also a lot of money spent on recycling و پولی زیادی هم به بالای بازیافت اینا مصرف میشه. However, اگرچند it is also necessary for people to try hard to recycle what they can from their own homes و برای اشخاص افراد و مردم نیز لازم است که تلاش به خرج بدن تا که چیزایی که میتونه استفاده کنن اونا را دوباره بازیافت کنن، دوباره استفاده کنن. Other ways to fight the waste problem also exist. راههای دیگری هم برای مبارزه با ضایعات، مشکلات ضایعات وجود دارد. Many cities place recycling bins on their streets. اکثر خب زیادتری از شهرها سطل ها یا قوطی های بازیافت را در جاده های خود نصب میکنند. There are recycling projects across some cities. پروژه های بازیافت در سراسر سیتی ها شهرها وجود دارد. And in these projects companies advertise the need to recycle و شرکت ها تبلیغات میکنند برای ضرورت بازیافت، سیستم بازیافت. This helps keep the city streets clean. اینا کمک میکنند تا که جاده های شهر پاک نگهداری شود. Electric cars are another way to keep the environment clean. موتورهای برقی یک راه دیگه‌ای که محیط زیست پاک نگهداری است. The motors of these cars are electric. ماشین‌های این موتورها میشه برقی باشد. They get their power from electricity and batteries rather than from gas. اونا میتونه انرژی یا برق خود از باتری و یا همچنان از برق نسبت به گاز استفاده کنه. The hope is that eventually all cities in all countries will recycle and make our earth a cleaner place. خب امیدواری بر این است که سرانجام همه کشورها در همه شهرها در همه کشورها برنامه ریسایکلینگ آغاز کنند تا که زمین ما و شما یک مکان پاک و پاکیزه به وجود بیاید. We must protect nature and never stop thinking about how to protect it. و باید از طبیعت خود محافظت کنیم و هرگز توقف حتی فکر کردن حفاظت از آن را نکنیم. Okay? So think before you throw away something that can be recycled. قبل از اینکه یک چیز را دور میندازی در موردش فکر کن که آیا
باز استفاده خواهد شد یا نه. So you have to pause the video, read this story, this text, this passage again and again. این رو دوباره بخونین و لغات هایی که با خط درشت نوشته شده دوستا بارها ببینین، بعد از او بیاین سوالات را جواب بدین. Thank you guys.